So we'll get started. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So before we begin, I just want to acknowledge that we're meeting today on unceded occupied territory of the Algonquin and Anishinaabe people. And as settlers here, many of us who have arrived due to persecution and violence in our own homelands, we're grateful for the opportunity to be here and thank the generations who've taken care of this land for thousands of years. On behalf of the Sikh Federation and our partners, I'd like to thank all of our guests who are here with us today. MP Matt Green, who graciously sponsored today's event, Minister Kamal Khera, MP Sukh Dhaliwal, Randeep Sarai, George Chahal, Sonia Sidhu, Iqwinder Gaheer. I'd also like to welcome Tim McSorley from the International Civil Liberties Monitoring Group, and Dan Stanton, who's been an outspoken critic of India's targeting of Sikh activists in Canada. And last but not least, we'll also be joined by the leadership of the Ontario Gurdwaras Committee, who's been a pivotal part of bringing today's event together. So thank you all for attending. Most importantly, I'd like to welcome Bhai Jaspal Singh Manjhpur, who made this evening possible by traveling all the way from Punjab to be here and provide a first-hand report on human rights violations in India. So Bhai Jaspal Singh is a distinguished lawyer, human rights defender, who's renowned for his work defending political dissidents and religious minorities that are persecuted by the government of India. As legal counsel for dozens of political prisoners, Jaspal Singh has an intimate understanding of the tools that India uses to clamp down on political dissent and political expression. His dedication to defending the rights of marginalized communities makes him a trailblazer without any equals in the Punjab and Indian context. He's someone who truly epitomizes the Sikh commitment to justice and resisting oppression, and we're genuinely, deeply honored to have him here with us today. So in terms of today's subject matter, we're focusing on systemic discrimination and the targeting of Sikh activists through India's security agencies and judiciary. So the past 2 years, we've spoken and heard at length about foreign interference and extrajudicial killings of Sikh activists in Canada and other parts of the world. So what we're going to talk about today is the judicial targeting of Sikhs in Punjab and around the world, and how India actually uses its legislation and state institutions to actually violate the human rights of Sikhs. So when we usually speak about human rights in other countries, it often gets looked at as a foreign policy issue somewhere far away that isn't relevant to Canadian policy in our day-to-day lives. In the context of this specific issue and what we're talking about tonight, I want to be very, very clear that this isn't simply a foreign affairs issue about Canada, India's relationship, or even the illegal targeting of Sikhs in Canada. We're talking about not only the safety and well-being of loved ones and friends in Punjab, but we're talking about the targeting of Sikh activists in Canada through India's judiciary and law enforcement agencies, and how Canada's own agencies have been targeted in the past and are still at risk of being manipulated by their Indian counterparts. Evidence from the Foreign Interference Commission has clearly demonstrated that Indian diplomats and intelligence agencies are actively engaging in conduct to influence government decision-making to persuade Canadian policymakers and agencies to criminalize and prosecute Sikh political advocacy for Khalistan under the guise of countering extremism. So in order to safeguard against this violence and these ongoing threats, it's imperative that we pay careful attention and understand how exactly India's agencies operate domestically and how international partners like Canada can be implicated in the process. So I'm going to turn it over to Bhai Jaspal Singh. We'll be doing a kind of a mixed hybrid format where he'll give some comments in Punjabi, and we'll do a little bit of live interpretation in English as well for everybody's benefit, so we're able to engage everybody. And once we finish up, we'll be opening it up to question and answers. So, Bhai Jaspal Singh ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ 1947 1947 1950 ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ
ਤੇ ਵੈਸਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਰਜੀਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਉਹ ਥਰੂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ UAPA ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਟੈਰਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪੋਟਾ ਸੀ ਫਿਰ UAPA ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 100 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। So Bhai Jaspal Singh is talking about the fact that discrimination. So Bhai Jaspal Singh is talking about the fact that systemic discrimination and the human rights violations of Sikhs in India have been occurring non-stop since 1947 through their executive, through their judiciary, through their legislative institutions. Well, 1947 was kind of a starting point. 1984 was obviously a peak of its own, and that entire period from 1984 to 1995. But his concern, or what he's going to be speaking about, is specifically post 2014 and the government of Narendra Modi coming into power. Particularly, there's been an erosion of the independence of the judiciary, where the executive is now implementing its policies and targeting religious minorities and Sikh activists through its judiciary and implementing decisions and influencing decisions through using its political force as the executive. So when we speak about what that mechanism is, it's particularly India's anti-terror legislation, the Unlawful Activities Prevention Act, that's used as the political tool. And currently, Bhai Jaspal Singh was talking about that there are hundreds of Sikh political prisoners currently in prison right now that are being held under those provisions. ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸਪਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਜ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਟਾਕ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ। So under the UAPA, the anti-terror legislation that India uses, there's essentially 5 ingredients that are used to target Sikh activists. So one is obviously the allegation. What's the intention that the government wants? Who do they want to target? Number 2 is within all of these cases, the use of religious and political literature as supposed evidence of some kind of crime. Third is bringing in some element of financing through charities and other means, accusing people of charitable funds to families or legal defenses being construed as terror funding, and using any form of political expression, expressing your political opinion, being evidence of participation and a willingness to engage in the criminal conspiracy. And the last piece is the use of stock witnesses.
which is essentially manufactured evidence derived from witnesses that are consistently used in these kinds of political prosecutions against Sikh activists. ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਦੱਸੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਾਂ ਲੈਫਟਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੀ 5 ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜ ਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿੰਟੂ, ਸੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ UAPA ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ UAPA ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। UN ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ 100 ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਲੈਫਟਿਸਟ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। So these 5 ingredients and this kind of mode of operating is not just used to target Sikhs, but it's used against all other religious minorities and political dissidents all across India. So, identifying their literature, whether it's Muslims or leftists or people who support the independence of Kashmir or other activists in the southern parts of India, this is something that's used consistently all across the country against those who don't fit the archetype of the Indian nation or the Indian nationalist citizen. And so one of the other things that kind of what this looks like and how this manifests is also in a endemic and systemic problem of torture, which leads to custodial deaths. And I think for a lot of folks, sometimes they're surprised to know that torture and custodial deaths are still occurring in Punjab. But there are a number of documented instances of Sikh activists who have been killed in prison within the last 5 to 7 years. Bhai Harminder Singh Nahang, Bhai Kulwant Singh Virpal, Bhai Malkeet Singh Shera, Bhai Sohanjit Singh are all Sikh activists who were arrested, who were subject to torture, and ultimately were killed in Indian custody within the last number of years. And this process and this trend is also continuing across all other parts of India. The example of Stan Swamy, who was a very well-known social activist who was denied medical treatment and eventually died in custody as well. So in the case of Punjab and Sikh activists, there are hundreds of political activists, political prisoners who are still incarcerated in Punjab's jails. And if you look across India and across the subcontinent, you'll see thousands of individuals from different political persuasions and ethnic communities who are also being incarcerated in Indian jails. ਇਹ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ UAPA ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੇਸ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਦਾ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇਲ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੇਲ ਇਜ਼ ਰੂਲ, ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫॉर UAPA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਜੇਲ, ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੇਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ
ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ UAPA ਦੀ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ 99% ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਿਊਟਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਕਿਊਟਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ 5-7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ। So as we talked about at the outset, there's a lot of attention on the extrajudicial violence by the Indian state. When we're looking at these provisions and this discrimination and this targeting, we're looking at a legalized discrimination and violation of human rights. And particularly the example is in the extraordinary delays in trials and prosecutions and the arbitrary detention of individuals. Where ordinarily within criminal law across the world, bail is a right or bail is the norm. And under the UAPA particularly, that presumption is reversed. Jail becomes the rule and bail actually becomes an extraordinary right that might be accessed. An example is Jaggeet Johal, who was a British citizen who was arrested in 2017 and has still been incarcerated in an Indian jail, and that entire process is nowhere near being finished right now. The way the UAPA works is by denying individuals and activists bail, the Indian state has the ability to incarcerate these individuals from anywhere between 5 to 10 years without bail. And when you look statistically, since this provision has been implemented, there's a less than 1% conviction rate. Even in the cases of where there have been convictions, they're overturned on appeal. So what we're looking at is a legalized mechanism to economically, socially, and mentally break Sikh activists, separate them from their communities and their families, ostracize them from their communities so that they're not able to engage in their political activism, but that they're also pretty much separated from society and their families pretty much as a whole come to significant harm that discourages other individuals from expressing their political opinions. ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੂਲਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸਿੰਸ 25-30 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਸ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ 3 or 4 ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਡਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So when we look at the principle of equality before the law, the way that this systematic discrimination and legalized discrimination operates is that it creates two different laws that are applied differently to different folks. And the specific example is when you look at Sikh political prisoners who have been languishing in prisons, some of them for up to 25 to 30 years. And when you compare them to the police officials who were convicted by Indian jails of engaging in extrajudicial killings of Sikh youth in the 80s and 90s, they're pardoned within 3 or 4 years after being sentenced to life. So that is a very, very stark and clear differentiation that's created by the state when it's those perpetrating violence against Sikhs and those that are actually being targeted and subject to that violence. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਚ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਿਊਟਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਕਿਊਟਡ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ PR ਇੱਥੋਂ ਦਾ BC ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ 2016 ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, NIA ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ NIA ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਫਿਰ ਵਿਡਰਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਸਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਡ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਟਾਕ ਵਿਟਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਓਪਰੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਗਵਾਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਟੇਟ ਸਪੌਂਸਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕੁਛ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁਗਤਣ ਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ। So the last piece of the domestic procedure and the mechanism that's used is this idea of the stock witnesses, which are essentially state-sponsored criminals that are used by different police stations to produce and manufacture evidence against individuals that the state wants to target. So when we talk about the nexus of organized crime that we've seen in Canada, this isn't something that's new. This has been how India has been operating, by manipulating and deploying organized crime figures to target Sikh activists and other political dissidents in every form. The reason the stock witnesses are so important in this context, as we kind of talked about, the way the UAPA is set up is
jail is the default. Bail becomes incredibly difficult. When you have a stock witness that has a relationship with the security agencies, whether that's financial or a promise to look the other way when they're committing other crimes, that individual provides enough evidence to create a case against an individual that leads to them being incarcerated for 5 to 7 years. That's a massive, obviously it's a miscarriage of justice, but that's also kind of how this entire structure is maintained. And now when we move to the international piece, understanding how this domestic structure operates is imperative to understand that there is an inherent international connection consistently throughout all of these cases, that when India alleges the conspiracy is alleged against Sikhs living somewhere outside of India, and predominantly in recent years, obviously we've seen that's been in Canada. So in that case, India is able to kind of kill two birds with one stone, where domestically they're able to incarcerate and repress political activists that they see as a political threat domestically. They're able to demonize and target political activists outside of India. And in that case, when you look at the example of Randeep Singh Manjhpur, he was consistently demonized within the media and with India's security agencies and their diplomats, who engaged in conversations consistently with their Canadian counterparts. And on a number of occasions, they tried to, and to some degree, with some degree of success, led to law enforcement actions against Randeep Singh and other Sikh activists as a result of that faulty information that came from India. When you look at Randeep Singh's, all of the accusations and allegations that have been made with him that are before the courts, he has not been convicted of any crime. In any of the cases where he was an alleged conspirator, all of his co-accused were exonerated from engaging in any kind of conspiracy. There was no actual attack and there was no actual conspiracy in any of those cases. Despite that, India used the the UAPA to officially designate him as a terrorist and made his life incredibly difficult, legally, economically, and also socially, by being demonized consistently, which paved the way for the assassination. The other kind of the international piece that links in specifically with Randeep Singh's case is the fact that there was a Canadian permanent resident who went back to Punjab to get married in 2016. Yeah. In 2016, and when he goes back, he's arrested. He's had these false cases thrown on him under the UAPA, and to this day, he has not been able to return to Canada. He is still in India right now. He is still facing false charges. There was another set of false charges that were laid in February of this year, where he was just exonerated on those charges, but his entire ordeal is ongoing right now because India was consistently pressuring him to become a witness against Randeep Singh, and explicitly engaging in quid pro quo, saying if you engage as a witness, this entire ordeal will be finished and you'll be able to go home. So the Immigration Refugee Board dealt with his case in terms of reinstating his permanent residency a couple of years ago, and the board found very clearly that there was persecutory behavior of the Indian state, that there wasn't a shred of evidence to any of the terror allegations against him, also recognized evidence that he was tortured in custody. And ultimately, they found that Indian authorities have treated the appellant in an unjust and unconscionable way that violates not only Canadian legal principles, but international legal norms. So throughout this entire process, there is a number of intersecting points where this persecution of Sikh activists in Punjab is relevant to Canadian decision makers and Canadian agencies. One is, obviously, there's the moral issue of anybody's human rights being violated and an entire community being persecuted within Punjab. There's obviously friends, loved ones, family members in Punjab who are impacted, who are intimidated. But we have India consistently misusing its diplomatic resources and legal mechanisms of international cooperation to target and demonize Sikh activists. And there are a number of examples where that cooperation has impacted the well-being in one way or another of Canadian-based Sikh activists.
this conversation needs to further evolve, and ultimately, the framework that was signed with the Indian government in 2018 needs to be suspended immediately to end any kind of intelligence and law enforcement cooperation with a country that we know in every shape and form, in any thinkable possible way, has used its official representatives, its government bodies, to target Sikh activists legally and illegally, and to engage in disinformation, demonize the entire community, and make our lives unsafe all across the world. That's something that we should be deeply concerned about, obviously. But that international, intelligence and information sharing cooperation is still ongoing in some shape or form, and is still having impact on a number of individuals within this country whose lives have been impacted, who have been separated from their families because of Canada's own actions in cooperating with India. And in conclusion, Bhai Jaspal Singh's last statement, with regards to the stand and the steps that Canada has taken to call out India's actions in the past year or two, he appreciates those and acknowledges those, that those were very bold stands and important steps that needed to be taken by the government. And his last kind of call to action or request is to ensure that Canada maintains that position and ensures that there is accountability of all the individuals that were responsible for engaging in violence, and that the failing to do so, or backing down at any point, or coming to any kind of compromise or resolution without any kind of accountability will leave Sikhs in Punjab particularly even more vulnerable than they already are by an authoritarian government that has been targeting and repressing the community in every way possible. Hopefully.